Very good morning all of you. This is Prashanthi ma'am. Welcome back to my channel. So in today's class we are going to see from the first year zoology, so diversity of the living world, first chapter itself. సో మనం డైరెక్ట్గా జువాలజీ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ బయాలజీ గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సో దట్ మీకు అన్ని జువాలజీ లెసన్స్ ఈ మన ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు ఇంకా కొత్త టాపిక్స్ కావాలంటే కూడా డిస్క్రిప్షన్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్. సో డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద లివింగ్ వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్. ఓకే, తెలుగులో మనం వైవిధ్యం అని కూడా అనొచ్చు. సో డిఫరెన్స్ in the living world. So what are the difference? See here, in the nature all the organisms are not same. So definitely we have different types of organisms in the nature. So here the word biology itself. Biology ante enti? Biology means study of life and living organisms, right? Biology means study of living organisms. What are the living organisms? Study of living organism is biology. So study what are the living organisms. It may be plants, it may be animals, microorganisms, so like that we have different types of living organisms. So about this all we are going to study in the branch biology. So here zoology is one of the branch of the biology. Zoology is one of the branch of the biology. Why? Because we are studying about the animals. We are studying about the animals is zoology. Zoo for animals. And plants means botany. Next microorganisms, microbiology. So these all are the sub branches of biology. Sub branches of biology. So when the life is started, so the life is started about 3.5 billion years ago. 3.5 billion years ago actually life started. So if you want to say, if a organism, oka organism ki life undi, so it is alive అని చెప్పాలంటే డెఫినెట్గా ఆ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ చూపించాలి, రైట్? So these all are the properties of the living organisms. Properties of the living organisms means the organisms are exhibiting this property. So one by one we'll see now. Cellular organization. So cellular organization means all the organisms have to made up of cells. So that's why cell is also known as basic unit of life, structural and functional unit of life, and also basic unit of life. What is the basic unit of life? Cell is the basic unit of life. Cell is the structural and functional unit of the body. Structural and functional unit of the body. Functional unit of the body. Okay. And all the organisms are made up of cells. All the organisms are made up of the cells. మీకు సో 10th 9th స్టాండర్డ్స్లో కూడా సెల్స్ గురించి డీటెయిల్ స్టడీ ఉంది, బట్ స్టిల్ హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద సెల్. సో సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ వాస్ కవర్డ్ బై what is the membrane? The membrane which is covering the cell is known as plasma membrane. Okay, plasma membrane is separating the one cell to another cell. So this membrane is separating one cell to another cell, plasma membrane. And also it contains the protoplasm also known as cytoplasm. So the liquid portion is present in the cell is known as protoplasm. Okay, protoplasm. So inside the cell what are the structures are present? The cell contains the structures are known as cell organelles. So what are the cell organelles here? So in the center it contains the nucleus, and outside the cell it also contains the mitochondrial structure, and also it also contains the endoplasmic reticulum, ribosomes, right, lysosomes,
These all are the cell organelles which performs different functions, right? So a cell, even though it is a single cell, but it is performing all the functions, all the life functions like digestion, respiration, excretion. All the life functions are performed by a single cell. That's why cell is a structural and functional unit of the body, and the membrane which separates two cells is plasma membrane. And in the middle it contains the nucleus. Inside the nucleus it contains the DNA. DNA is the genetic material. Genetic material means which is transferring from parents to children. So the genetic material which contains the parental information. Okay, so DNA is made up of what? DNA is made up of nucleotides. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోండి మీరు. Nucleotides, all the cells which contains the DNA, and that DNA is made up of nucleotides. Simple. Cellular level organization. In the cellular level organization, cell is the structural and functional unit of the body, and each cell is going to be surrounded by the plasma membrane which separates with the other cells and the surroundings, and also it contains the fluid portion is protoplasm, and it contains different kinds of cell organelles like mitochondria, lysosomes, endoplasmic reticulum. So along with that it also contains the central nucleus. If the nucleus, మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. If the nucleus is surrounded by a membrane, if the surrounded by the nuclear membrane, these cells are known as eukaryotes. The nucleus which is surrounded by the nuclear membrane, and those cells are known as eukaryotes. If the cell does not covered by nuclear membrane, that cells are known as prokaryotes. No distinct nucleus. Special గా ఇది న్యూక్లియస్ అని చెప్పడానికి లేదు. Why? Because there is no surrounding membrane. Nuclear membrane is absent in the prokaryotes. Difference. What is the main difference between the eukaryotes and prokaryotes? That is the distinct nucleus. So here in the eukaryotes it contains the distinct nucleus, and in the prokaryotes it does not contains the distinct nucleus, which means the nucleus is not covered by the nuclear membrane, right? So that is about the cellular level of organization. Next one, complexity of the organization. See, the complexity of the organization ఏంటంటే, so the life does not stop with the cell. సెల్ తోటే లైఫ్ ఆగిపోలేదు. అక్కడి నుంచి అది డెవలప్ అయ్యి సింపుల్ ఫామ్ నుంచి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ వరకు గ్రో అయింది. సో సింపుల్ ఫామ్ టు కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ is nothing but from one single cell organisms to, means unicellular organisms to huge animals like including human beings. So this all about the complexity. సో మనం అమీబా తీసుకుంటే వెరీ స్మాల్ చాలా చిన్నది. వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్సో, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ ఎ బిగ్ animal, we can able to see them. Why? Because the cell number increased, the body mass increased. Body mass is nothing but weight of the body is increased. So that is because of the complexity of the organization, right? So complexity of the organization ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఏ లెవెల్స్ ఉంటాయని చూద్దాం. If you want to draw the diagram, you can draw. Otherwise take the screenshot. So next we will go to the complexity. So in the complexity of organization lo vachesariki, so it is starts with the cellular level only. So complexity is starts with the cell. So definitely cellular level here. So cellular level మనం ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం, ఎందుకంటే బేసిక్ యూనిట్ కదా. సో సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ 2 means here it enters into the tissue level. టిష్యూ లెవెల్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను. టిష్యూ అనేది ఏంటంటే, సో సెల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిమిలర్ స్ట్రక్చర్, మీన్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్ అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆల్సో సేమ్. సో
చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి, చేసే పని కూడా ఒకటే అయినప్పుడు అలాంటి సెల్స్ అన్నీ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి టిష్యూ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అలాంటి లెవెల్ని టిష్యూ లెవెల్ అంటున్నాం. సో సెల్యులార్ సెల్స్ నుంచి టిష్యూ ఫామ్ అయింది. సో సేమ్ థింగ్, tissues which performs the same functions are together, it forms as an organ. సో ఆర్గాన్ అంటే ఏంటి? కిడ్నీస్, హార్ట్. ఓకేనా? సో టిష్యూస్ అంటే మనకు వచ్చేసరికి సింపుల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్, కాంపౌండ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్, కనెక్టివ్ టిష్యూస్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు కావాలంటే రాసుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ ఎపిథీలియం and then connective tissues, epithelium and connective tissues. ఓకేనా? కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఆర్గాన్స్కి వచ్చేసరికి కిడ్నీస్, హార్ట్, బ్రెయిన్, ఇవన్నీ ఆర్గాన్స్. బ్రెయిన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్గాన్స్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ద సేమ్ ఫంక్షన్స్. The organs which performs the same functions is together, it is formed as an organ system. ఓకేనా? అందుకే అప్పుడు తర్వాత ఏమైంది? సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ వచ్చింది. సో సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే బెటర్ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది బాడీలో. ఏంటంటే సో బెటర్ ఫంక్షనింగ్ జరగాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బీ ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ నెట్వర్క్. సో ఆర్గనైజ్డ్ నెట్వర్క్ ఒకటి పనిచేసినప్పుడే డెఫినెట్గా ఆ వర్క్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. సో అట్లా జరగాలంటే ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కావాలంటే రాసుకోండి. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, మెనీ. సో అలాంటి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని, దీస్ ఆల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వన్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ టుగెదర్, ఇట్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఇట్ performs the functionings of the body of an organism. Okay na? Body of an organism. That is about the complexity. Complexity ante entante developing or growing from the simple cellular level to complex bodies. Okay, complex body of organisms, complex organisms. Okay, so this is what complexity of the organism. Cellular level, group of cells forms as tissue, group of tissues forms as organs, group of organs forms as an organ systems, many organ systems together, it forms as the body of an organism based on the functionality and also based on the structures. Okay, based on the structures and mainly it is based on the functionality, చేసే పనిని బట్టి. సో అవి సపరేట్ అయిన. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్సిటీ. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్. సెన్సిటివిటీ. కాన్షియస్నెస్ అన్నా సెన్సిటివిటీ అన్నా ఒకటి. ఏంటంటే ఇక్కడ సో సెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ సెన్సిటివిటీ. Sensitivity means responding to the stimuli. Stimuli అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఫ్యాక్టర్ which is affecting the body, so that becomes as a stimuli here. Stimuli, and for that stimuli, if we show the response, it becomes as a sensitivity. So ఒక ప్రాపర్ ఒక స్టిమ్యులై వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాం? So that may be threatening situations, right? That may be happy situations, anything. So for one situations we are able to show the response. So for example, for bad smells we'll respond, for good smells we respond. And at the same time, mainly if you see the objects through eyes, that will be more dangerous. Why? Because easily we used to attract. అంటే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, చూడండి. సో దారిలో వెళ్తున్నాం, ఒక షాప్లో ఆఫర్ కనిపించింది. సో ఇమ్మీడియట్గా అక్కడికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఒకటి. ఇంకొకటి అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, అవి చూడంగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా సలైవా సెక్రెషన్ జరిగిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అవి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది, దట్ మే బీ ఏ ఫోటో, దట్ మే బీ ఏ స్మెల్, దట్ మే బీ ఏ టచ్. సో ఎనీథింగ్ వీఆర్ రెస్పాండింగ్.
Okay, that's what sensitivity. Sensitivity means showing response to the body. And next we'll go to the growth. Growth, very very important topic, growth. Why? Because so all the living organisms will show the growth, and also non-living organisms also will show the growth. Why? Because here we have to see the difference. Growth living organisms lo ela untundi, non-living organisms lo ela untundi. So growth in the living organisms, we can define this. Take the screenshot, all of you. Next one, in the growth, living organisms and non-living organisms. So living and organisms వచ్చేసరికి what is growth అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే, so here growth means increase in number, increase in mass, increase in mass. That's what growth means, increase in number, increase in mass. Okay, so here number of cells are increasing and also the weight of the body is increasing. This we can see both plants and animals. Okay, but some may not show the growth also, but here non-living things also will show the growth, like rocks, mountains. మనం చూస్తుంటాం, సో మౌంటైన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు అవి స్మాల్ సైజ్లో ఉండొచ్చు, మనం వెన్ వీఆర్ గ్రోన్ అప్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బీ ఇన్ ద బిగ్ సైజ్. అక్కడ జరిగేది ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ గ్రోత్, బట్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ గ్రోత్ ఇది మనకు డెఫినెట్గా షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వస్తుంది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఈజ్ అబౌట్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్, అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ దట్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ది అక్యుములేషన్ అంటే ఏంటి? అంతా వచ్చి ఒక దగ్గర చేస్తే దాన్ని అక్యుములేషన్. సో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ద గ్రోత్ ఇన్ non-living organisms. Non-living organisms, it's just accumulation of the non-living matter. Okay, non-living matter is going to be gathered in one place, and finally it shows the increase in the size of the material. And then metabolism. So one more important point, growth for plants and animals, it was completely different. Why? Because plants will show continuous growth, and animals there is a limited growth for us. Yes, no? So even in our body, like nails, hair, it shows the growth. Means if we lose, again we'll get the nails. Okay, so there are some exceptions, and automatically repair mechanism is going to take place, but not in the lengthwise, but internally. If any tissues are damaging, if any skin is damaging, again it is going to be replaced with the new skin. So that is about the growth. Next one, metabolism. So metabolism is nothing but sum of chemical reactions. So sum of chemical reactions. So ikkada vachesariki growth metabolism is nothing but two types of metabolic activities. Two types of metabolic activities means one is energy processing action, another one is the energy utilization. Okay, so energy processing ante enti? Food prepare cheyadam, right? So energy utilization means using that energy from the prepared food material. So here there are two types of metabolic activities, that's why it is a sum of chemical reactions. So here metabolism means sum of chemical reactions. Okay, so what is this chemical reactions? One is anabolic activities, otherwise anabolism, and catabolic activities. So anabolic activities is energy processing, means preparing the food material. Preparation, so preparation, example photosynthesis. Catabolic process is energy utilization or breakdown of the food materials. So energy utilization process. Utilization means using. Catabolic process means breakdown the food material to release the energy. So that is respiration.
Okay, so that is about the metabolic activities. Metabolic activities means it is sum of chemical reactions which includes energy processing functions, and another one is the energy utilizing functions. Energy processing is known as anabolism, energy utilization is known as catabolism, catabolic activities. So anabolic activities example photosynthesis, and catabolic example is about the respiration. So in the respiration also breakdown of the glucose molecule and it releases the energy. So that is about the metabolism. Next we'll see the reproduction. So from the reproduction we have the questions. So what is biogenesis? Biogenesis means, what is the meaning of biogenesis? So here we have the statement, life comes only from life. సో ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మీకు 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ డెఫినెట్గా వస్తుంది బయోజెనిసిస్ నుంచి. సో బయోజెనిసిస్ మీన్స్ లైఫ్ కమ్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లైఫ్, ఓన్లీ ఫ్రమ్ లైఫ్. సో వాట్ ఈస్ రీప్రొడక్షన్ హియర్? రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? సో ద ఎబిలిటీ టు reproduce, the ability to produce the young ones or offsprings. This capacity is known as reproduction. Only living organisms are having this property, defining property అని కూడా చెప్పచ్చు. So reproduction is a very defining property of the living organisms. So here this reproduction methods varies from one type of organisms to another type. Why? Because in the unicellular organisms లో ఎలా ఉంటుంది reproduction? Simple. One cell is going to be splitting into 2 organisms. So for example amoeba తీసుకుంటే, if it is an amoeba, so amoeba is going to divided into 2 equal halves. So మీకు clear గా చూపిస్తాను చూడండి. So it is a amoeba. Okay, why? Because it does not have any particular shape. We can draw any shape. So this amoeba is going to be equally divided into 2 daughter amoebas. Equally divided into 2 daughter amoebas is known as fission, binary fission. Okay, what is that method? Binary fission. And when comes to the hydra, sponges kochesariki hydra ela untundi? So it will be having a jar shaped. So jar shaped with many tentacles. So even hydra, it is going to form as a small growth. అంటే ఆ బాడీ వాళ్ళకి ఒక చిన్న బర్డ్ లాంటి గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది, గ్రో అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ బర్డ్. సో దిస్ బర్డ్ హైడ్రా ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ గ్రో ఫర్ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. అంటే ఒక లిమిటెడ్ గ్రోత్ వరకు వచ్చిన తర్వాత సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిటాచ్డ్. ఆ హైడ్రా నుంచి సపరేట్, పేరెంట్ హైడ్రా నుంచి సపరేట్ అయిపోయి it is growing as an individual organism. So that process is known as budding. Okay, what is the process here? Budding. And some organisms regeneration అంటే తెలుసు కదా, లాస్ట్ పార్ట్స్ నుంచి కొత్త పార్ట్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని రీజనరేషన్ అన్నాం. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఒక పీస్ ఆఫ్ ది బాడీ ప్లాంట్ నుంచి కానీ లైక్ స్పైరోగైరా, మనకి ఆల్గే, ఏదైనా ఒక చిన్న పీస్ సపరేట్ అయ్యి అది ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్ లాగా గ్రో అయితే దాన్ని మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ రీప్రొడక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద హోమియోస్టాసిస్. సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, అండ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ రిజల్ట్స్ ద జైగోట్ ఫార్మేషన్. అంటే ovum, sperm cell is going to be fused with each other and it forms as a zygote. That zygote is going to develop as an embryo to the fetus. So to complete development we can see in the sexual reproduction. Next one, homeostasis. Stasis means maintaining the internal conditions of the body, maintaining the body fluids, maintaining the ions, maintaining the salt concentrations. And also homeostasis is very very important function in the body. Next, evolution is nothing but growth. Okay, variation. So evolution is nothing but life is not going to be permanent in one stage. Definitely it has to change, continuous change only. It results the advanced animals అన్ని ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? చిన్న చేంజెస్ అన్నిటినీ బాడీలో అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ వచ్చి
then it is going to be developed as an advanced animal, so that we can able to lead a successful life. That is possible because of the evolution. Okay, so evolution and so Spencer first time coined the word organic evolution. And finally senescence, mortality. So after the growth, so life cycle ela untundi. So birth, after that puberty, so puberty to the growth, aging process, after aging, so the person is going to be die. So that death point itself, senescence, mortality. Okay, so no one is immortal in the world, no one except unicellular organisms. Manaki ikkada unicellular organism cheppovoddu. Why? Because unicellular organism, that one cell only is going to be continuously dividing. So we can't say there is a death for unicellular organisms, for some exceptions only. Okay, senescence. These all are the properties of life. From this definitely we'll get the very short answers. Please go through the entire the topic and write the running notes also. Okay, so we'll be back with the another topic in the diversity of the living world. If you want to take the screenshot, take and keep watching. And definitely if you like the video, please like and share and subscribe to the channel. Definitely share with your friends. Okay, it is going to be definitely helpful for you. And if you like the video, definitely I can able to post more very best lectures from the zoology. Okay, so I'll be back. Take the screenshot, all of you.